So the question was, if you could rewrite the end of your character's story, would you, and if you would, what would you write? I know, the shade of it all. First question out of the gate. If you could rewrite the death of your character, what would you change? I kind of wanted her to live forever because I love her so much. I actually was quite upset. I was really sad. A, that the show is coming to an end. To be honest, I think that was a really sad time for all of us, you know, because it was such a wonderful, fun time. But having said that, Nicole always wanted to be at the heart of the action. And when you're at the heart of the action, you know, and I was at the heart of the action, with two brothers, there's no real more glorious ending than to go out at the top. You know? So I wouldn't change that, but what a lovely thing to think about. She wanted my throne. I loved being a royal, almost. Yeah. I think that, yeah, I mean, of course, I would have loved if the show had gone for more seasons and we would have gotten to see it. I mean, historically, Charles has a very interesting kind of final chapter of his life, and I think we were heading in that direction, and it would have been cool to see where that went, but we had such cool writers that I don't think I could have possibly dreamt up anything that was in their kind of stratosphere. So, but yeah, I think that I would keep it mostly the same. I think it was perfect the way it was. I mean, yes, King. So that is, I had a pretty good bid. Yeah, it was put on a crown. Yeah, I feel you, but I also feel you. The wish of power is here. I like that. Yeah. Du coup, la question était, s'ils pouvaient réécrire, on va dire, la fin de l'histoire de leur personnage, qu'est-ce qu'ils écriraient? Et s'ils ne l'écrivent pas, s'ils veulent pas, on peut garder comme c'est. Et du coup, Anne a commencé par dire, est-ce qu'on peut changer, genre maman? Ouais, je vais être vivante. En plus, Nicole, elle adore être au centre de l'action, et là, bien sûr, elle était au centre de l'action, entre deux frères, c'était Bagdad. Waouh, elle a adoré être presque quelqu'un d'un royauté. Donc, c'était top pour elle. Cependant, qu'est-ce qui est mieux que tout ça? Avoir le trône pour soi-même. Donc elle dit pas ça, mais pensez-y, gardez ça en tête, pensez-y, ce serait peut-être une fin qui pourrait être sympa, même s'il voulait avoir plus de saisons et pouvoir montrer beaucoup plus de choses, mais pensez-y quand même. Ensuite, elle a dit comme quoi, pour être honnête, les écrivains, ils ont fait du très bon travail, Monsieur Héroy, pourquoi changer? On garde les choses comme elles sont, même s'il aurait bien voulu qu'il y ait plus de saisons pour montrer, parce que pour son personnage, il y avait vraiment beaucoup de choses encore à dire et explorer, et au moins pour arriver à une vraie fin selon lui. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Du coup, pour lui, c'était une très belle fin qu'il garderait. Voilà. Ok. Prochaine question. That happened to you, like a blooper or something that went horribly wrong. It was really funny. You know, the first thing that came to mind was our tennis scene. Oh yeah. And that was awesome because we had half the cast there in that scene. You know, you had Narcisse, you had Rose, you had the wonderful Steve Lund, who was just adorable. He was an awesome human. And everyone was playing tennis, and that was the first time that the two brothers had kind of interacted, you know, with each other when Nick's character was introduced. And I remember at the end of that scene, they're supposed to be very into playing tennis and very serious. You guys were. You guys were very competitive in that scene. It was actually really funny to watch. Because I just had to be like, yes, you're the best. Oh no, you're the best. No, you're doing great, sweetheart. Hello, Nick. But then at the end of that scene, you actually had to have a nosebleed. Yeah. And I remember they only let you do the actual blood take like once or twice, right? Because it stained. Like you know, at the end when you're like, oh, and you're just running off. Yeah. So
Yeah, it was like you know, having a nosebleed choreography. That was really funny to me. To do that in a proper way. 3, 2, 1, go! Oh, yeah, like, oh. And you had to be hit in the face, right? So you had to like do that from very creative angles. Yeah. Yes. That made me just remember because I did a lot of scenes with blood in the 4th season, and I tried a bunch of different kinds of the blood. There was like sweet blood. There was blood that was more like blood. Lots of blood. And there was this one scene where I'm like giving a speech to the people in the village about how I'm gonna track down this bear that ate this child. I'm not the monster they claim I am. And it's supposed to be a moment where, you know, he's trying to be king. He's trying to make that effort against his like better judgment. And then a bucket of blood gets thrown on me, and I have my Carrie moment. I don't know if you've seen the Carrie, but and that was like, afterwards, I had to like take a shower. I had like another scene that day, and I had to like shower and get all the sticky blood off. And I was like, yeah, it's just like a crazy moment. I'm like, what am I like? You have that moment where you're like check out, and you're like, oh my god, like, what am I doing right now? I'm working. This is a job, but I'm covered in blood. And being told to go take a shower. Like, this is crazy. Like, yeah. Quelle était la scène la plus drôle? Peut-être c'est quelque chose qui devait bien se passer, ça s'est mal passé, ça finit par être drôle. Bref, on veut juste rire, raconter. Et donc, elle a commencé par dire que quoi c'était la scène où il devait jouer au tennis. S'il vous plaît. Merci. Où il devait jouer au tennis parce que t'avais la moitié du cast, t'avais Orpheus, t'avais Rose, t'avais vraiment plein de personnes du cast. Du coup, c'était trop cool. Sauf que c'était une scène pour elle où, genre, du coup, c'était la première fois où les deux frères, où ils ramènent Henri, les deux frères, voilà, on va avoir l'interaction, ils jouent au tennis. Sauf que pour elle, c'était top. Eux, ils étaient en mode, tu sais, genre, tu sais, genre, des frères, on est vénère, machin et tout. Sauf qu'elle était là en mode, oh, tu fais très bien. Oh, mais toi aussi. Oh là là. C'était juste top pour elle, elle a fait que rire. En plus, t'avais à la fin où il devait faire une chorégraphie de nez qui saigne. Ok, parce qu'à la fin, il était oh non, oh là là, oh zut, alors je vais aller me cacher. Et il fallait vraiment, se taper, donc il fallait vraiment faire un angle très créatif, on va dire. Et du coup, bah, pour elle, c'était juste hilarant à faire. Pour lui, déjà, il était en même temps, ça me rappelle, c'est vrai, ça me rappelle ces scènes, c'était assez drôle, mais je réalise que c'était plein de scènes avec du sang. C'est un peu bizarre, mais c'est cool. D'ailleurs, ça me rappelle la scène où il était en train de faire un speech, tu vois, au peuple, en mode oui, on va aller vous trouver, on va les suivre, vous inquiétez pas. C'est vraiment la scène où il essaie de s'imposer en tant que roi. Sauf que au milieu de la scène, on lui balance un seau de sang à la gueule. Et du coup, c'est du sang, du coup ça reste et tout, il était tout collant, tout cracra, puis il y a plein de types de sang, le sang qui peut être sucré, le sang qui passe, enfin, je ne connais pas. Mais bon, donc c'était ouf, et lorsqu'il revient dans la loge pour se changer, pour prendre une douche, il était là, attends, mon job c'est qu'on me balance du sang à la gueule et je dois prendre une douche. C'est pas fou ça quand même. Mais bon, il adore son job, c'est tout pour lui.